price elasticity of demand is estimating with different methods. One of the method is percentage method and arc method, point method. Among these three, along with these three, there is a one more method called total outlay method. Total expenditure method. Total outlay method is also known as total expenditure method. తెలుగులో ఏమంటున్నాం దీన్ని? మొత్తం ఓకే ఖర్చు పద్ధతి, మొత్తం ఖర్చు పద్ధతి అనేసి అంటున్నాం. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ అనేసి పేర్కొంటున్నాం. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ హియర్. దీంట్లో మీరు పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక 2-3 పాయింట్లు మీరు గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 or 3 points are very important for the examination point of view. Very simple, very logically you try to remember here. With simple method you will try to remember. Okay? Manaku in general, okay, general ga ఓకే ప్రైస్ అనేది ఒకటి మనం గమనిస్తాం. టోటల్ అవుట్లే నథింగ్ బట్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ప్రైస్ ఒకటి చూస్తాం, మొత్తం ఖర్చు ఒకటి చూస్తాం. ఈ రెండిటితో పాటు ఈ రెండిటి బేస్ చేసుకొని మనం టైప్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీని మెజర్ చేస్తాం. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎలాస్టిసిటీ ఆర్ యూనిటరీ ఆర్ ఇన్ ఎలాస్టిసిటీ. వ్యాకోచమా, అవ్యాకోచమా, ఏకత్వమా. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే యూనిటరీ, మోర్ దాన్ 1 అయితే ఎలాస్టిసిటీ, లెస్ దాన్ 1 అయితే ఇన్ ఎలాస్టిసిటీ. మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినటువంటి పాయింట్లే. అది ఎలా అంటే ఎగ్జామ్ ఒకటే పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ధర పెరిగినప్పుడు, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డిమాండ్ ఐదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. Generally, according to the theory, when the price increases, we know that when the price increases, we know that the demand will be decreases, no doubt at all. Okay, I'm not talking about the demand here. I'm talking about the relationship between price and expenditure. How much amount you are spending to purchase the commodities. So, if here, when the price of the commodities increases, if your expenditure to purchase the goods decreasing అవుతున్నది అనుకోండి. ఓకే, నువ్వు వస్తువుల సంఖ్య పెరిగిందా తగ్గిందా అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. నువ్వు పెట్టే ఖర్చు తగ్గుతున్నది అనుకోండి. ఎప్పుడు? వస్తువులకు ధర పెరిగినప్పుడు. దాన్ని ఎలాస్టిసిటీ అనేసి అంటారు. అక్కడ వ్యాకోచత్వమైన డిమాండ్ ఉంది అనేసి అంటారు. We can say that there is a elasticity of demand when the price increases, rises means increases, the total expenditure falls, and the price decreases, but total expenditure rises. ఇది జరిగితే అక్కడ మనకు వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉన్నది. అదే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామ్. ఏం అవసరం లేదు తిని. ఓకే, అక్కడ ఏముంది? వ్యాకోచమైన డిమాండ్ ఉంది, ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ ఉన్నది. జస్ట్ ఆపోజిట్ చూడండి. ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫాల్. ప్రైస్ డిక్రీజెస్, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ increases. If this is the case relationship between price and total expenditure, we can say that there is a elasticity of demand for the commodity. అది ఒక పాయింట్. ఓకే, అలాగే
ఓకే, ధర పెరిగింది లేదా తగ్గింది. Even though prices are increasing or decreasing, your total expenditure is unchanged, constant. Expenditure is not increasing, not decreasing. If that is the case, we can say that price elasticity of demand value is equal to 1. That is called unitary elasticity of demand. Okay, ఏకత్వ వ్యాకోచమైన డిమాండ్. ఓకే, ఏకత్వ వ్యాకోచమైన డిమాండ్ అంటారు. సో కాబట్టి when the price increasing, expenditure is constant. I am not talking about demand. Please remember, డిమాండ్ పెరుగుతుందా లేదని గురించి నేను మాట్లాడలేదు, అవుట్లే గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ధర పెరిగినా ఖర్చు మారలేదు, ధర తగ్గినా ఖర్చు మారలేదు. సో ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్ వీ కెన్ సే యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అన్నటువంటి. ఒకవేళ ధర పెరిగినప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగి, ధర తగ్గినప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా తగ్గింది అనుకోండి, అప్పుడు మనము ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ వాల్యూ కూడా లెస్ దాన్ 1 అంటున్నాం. అంటే ఇన్ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటాం, అంటే అవ్యాకోచమైన డిమాండ్. ఓకే, అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అనేసి మనం పేర్కొంటాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ వెరీ సింపుల్, ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ డిక్రీజ్ అవుతున్నది, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, నోన్ యాజ్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అంటున్నాం. అలాగా కూడా ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు కానీ ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు కానీ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కాన్స్టాంట్ అని అనుకోండి. నాట్ డెల్టా అంటే నో చేంజెస్, there is no changes in the total expenditure even though there is a price increase or decreases. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేసి అంటారు. యూనిటరీ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ అనేసి అంటారు. ఓకే, అలా కాకుండా ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా తగ్గుతున్నది. ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్, నోన్ యాజ్ ఇన్ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్, అవ్యాకోచమైన డిమాండ్ అనేసి అంటారు. అది ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్? టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నథింగ్ బట్ ప్రైస్ ఇంటూ క్వాంటిటీ. వస్తువు ధర ఎంత ఉంది, ఆ తర్వాత ఎన్ని వస్తువులు కొంటున్నాం. సపోజ్ ఈచ్ ప్రైస్ కమోడిటీ 10 rupees, you are purchasing around 10 goods. The total how much amount you are spending? 100 rupees. That's a price into as per the economics. If the prices, I'm not getting your point exactly. If the prices, then what is the sentence? I think it was missing. If the I unmuted your mic, please, you can speak now. What is your doubt exactly? Sir, actually, if as per our economics, if price rises, then the expenditure of individual decreases, no sir? Price increase అవుతే
డిమాండ్ తగ్గుతుందని మనం థియరీ నేర్చుకున్నాం కానీ ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతుందని ఎక్కడ నేర్చుకోలేదే. When the price increases, demand for the goods are going to be decreases. That is the theory what we learned in the demand theory. But if the price increases, expenditure is going to be decrease అనే పాయింట్ మనం ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు కదా థియరీలో. ఆర్ వి ఆ పాయింట్ నేర్చుకున్నాం ఎక్కడైనా? We discussed only the relation between price and the demand, but not the expenditure. Here we are discussing about expenditure. Okay, are you clear? Okay. So మనకి expenditure అంటే price into quantity, that is how many goods you are purchasing. See here, I think this table is visible. The numbers are visible or not? Yes, okay. So here, this is the price, this is the quantity. Quantity nothing but demand, means how many goods you are purchasing. So this price and quantity nothing but total outlay, that is expenditure. Okay, based on that we are saying that which type of elasticity, more than 1 or equal to 1 or less than 1. More than 1 nothing but elasticity of demand, equal to 1 nothing but unitary, less than 1 nothing but inelasticity అనేసి మనం నేర్చుకున్నాం. So see here please, the price degree, when the price is 9 rupees, the total 20 goods are purchasing by the people. So the price is 9, 20 goods are purchasing, then how much amount they have to spend? 9 into 20 nothing but 180 rupees. The total expenditure is 180. Now the price was decreased from 9 rupees to 8 rupees. When the price decreased, we know that the demand has to increase. Demand increase and 20 ఉండేది 30 అయ్యింది. Okay, the price decreased, demand is increased, no doubt at all. According to the theory, if the price decreases, demand has to increase. Okay, when the price decreases, the demand has increased. So with 8 rupees, they are purchasing 30 commodities. So here, 8 into 30 means 240. The total expenditure made by the people are 240. Okay, the price decrease అయినప్పుడు total expenditure ఏమైంది? Increase అయ్యింది. Now come to the further. When the price decreased from 8 to 7, again the demand was increased. Demand తగ్గే కొద్దీ price తగ్గే కొద్దీ demand has to increase. According to the theory, it was happened. Okay, then 7 into 40, nothing, 7 into 40 nothing but they are spending 280. What happened here? When the price decreases, what about the total expenditure? It is increasing. See, that is what we discussed, no? Okay, that is what we discussed. See, okay, so the here this is what we discussed. When the price increases, total expenditure. Okay, when the price decreases, here what happened? Price decreased, total expenditure was increased. Price decreased from 9 to 8, 8 to 7. Total expenditure increased from 180 to 240, from 240 to 280. If you see opposite, price increasing from 7 to 8, 8 to 9. Okay, 7 to 8, 8 to 9. The total expenditure, what is happening, decreasing from 280 to 240, 240 to 180. Okay, if this is the case, is known as the elasticity of demand, here the value is more than 100. Okay, that is in the table. Price increased. Okay, price increased.
total expenditure decreased. Price decreased, total expenditure increased. So this is called more than one, which is called elasticity of demand. Okay, that is we can see. And now if the further price decreased from 7 to 6, according to the theory, demand was increased. Total expenditure how much here? 6 into 50, 300 they are spending. Total expenditure 300. Again the price was again decreased from 6 to 5. The demand was increased from 50 to 60. So the total expenditure made 300 rupees. So even though price are increased or decreased, 5 నుంచి 6 పెరిగినా 6 నుంచి 5 కు తగ్గినా లేకపోతే 5 నుంచి 4 తగ్గినా, so when the price decreases from 5 to 4, total goods are purchasing if 75, so 4 into 75 nothing but 300. But even though price increased or decreased, the total expenditure remained constant with 300 rupees. If this is the case, we can say equal to 1. Equal to 1 nothing but unitary elasticity of demand. ఏకత్వ వ్యాకోచమైన డిమాండ్. అదే కదా మనం ఇంతకు చెప్పుకోండి, ధర పెరిగినా తగ్గినా టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ లో మార్పు లేకుండా స్థిరంగా ఉంటే డిమాండ్ పెరగచ్చు తగ్గచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ వన్. ఇది అర్థం కావడం కోసం డిమాండ్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ అంతే. ఇక్కడ డిమాండ్ ఈజ్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్, బట్ టు నో ద టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ వీ హావ్ టు నో ద డిమాండ్. Based on the expenditure, we are trying to say that whether it is which type of elasticity of demand. Okay, see, ఇక్కడ ఫర్దర్ గా మనకి ఏమైంది, ఇంకా ధర తగ్గింది, 4 నుంచి 3కి తగ్గింది, డిమాండ్ ఇంక్రీజ్. సో 3 into 80, 240. టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. ఫర్దర్ ఇంకా తగ్గింది అనుకోండి, వస్తు ధర, డిమాండ్ ఇంక్రీజ్. So total expenditure, sorry, 2 into 90 nothing but 190 total expenditure. ధర ఇంకా తగ్గింది, again decreased, 100 goods, demand increased. So 1 into 100 nothing but 100 rupees. So here what happened? When the price decreased from 3 to 2 to 1, the total expenditure also decreased. When the price increased from 1 to 2, 2 to 3, total expenditure also increased. If this is the case, it is called inelasticity less than 1. Okay, inelasticity of demand అనేసి అంటారు. Okay, like that we are trying to measure the elasticity of demand based on the total expenditure. ఇక్కడ exam point of view, I will try to ask one question. Suppose what is the relation between price and total expenditure? Okay, total expenditure when there is a inelasticity of demand for the commodities. Okay, this is my question. What is your answer? A is a positive relation, B is a negative relation, C remaining unchanged, D we cannot say. So our answer is okay, positive. Only 1% responded. మీకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ బుక్ లో ఉంటాయి. When the price increases, total expenditure also increased. When the price second means negative.
Only 2 people responded. I will come to your doubt. Kumar, I will come. So one told positive and another told that negative. So yeah, what is our question? When there is an inelasticity of demand antunna. Inelasticity of demand lo nothing but this is the inelasticity of demand. Okay, yeah, what happened? When the price increasing, whatever the total expenditure, it is increasing. I'm not asking the relationship between price and demand. I'm talking about the relationship between price and total expenditure. Please read the question. What is the relationship between price and total expenditure when there is an inelasticity of demand for the commodity? Okay, so this is the case. When the price is increasing, the total expenditure also increasing. When the price is decreasing, the total expenditure also coming down. Okay, if it is that one, what we can say? Positive relation. So the answer is A. ఇవి మీకు ఇందాకనే టేబుల్లో చెప్పినది డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్లు వస్తాయి, చాలా వరకు చేస్తారు. ఇక్కడ మనకు ఇటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు బుక్ లో దొరకదు, నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. సో దానికి ఒక ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అది నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి. యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ వర్క్. ఓకే, సో లైక్ దట్ అన్నమాట. Okay, somebody, Kumar, I think you send the message that you have small doubt. Please tell me. You want to send the message in chat box or you want to unmute? Are you there in the line? Okay. Sir, good evening, sir. Good evening. Tell me. Sir, second one చెప్పారు కదా సార్, ఈక్వల్స్ టు 1 అని. Yeah. సో మనకి యూనిటరీ అంటే యాక్చువల్ గా ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ద పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ డిమాండ్ ఈక్వల్స్ టు పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ క్వాంటిటీ డిమాండ్. That is a percentage method. అవును సార్. So change in the percentage change in the price is equal to percentage change in the demand. If that is the case, you will get the equal to 1. That is called unitary elasticity of demand based on the percentage method. But ఇక్కడ percentage method కాదు, మనం ఏ మెథడ్ ఉపయోగిస్తున్నాము? Outlay method. Okay, outlay method we have different description. Because in this case, when it is called unitary elasticity of demand, when the total expenditure is constant, demand may be increases or decreases when the price. Generally, according to the theory, we know that when the price changes, demand definitely it will change. Okay, price increase of the demand తగ్గుతుందని విషయం మనకు తెలుసు, we know that one. But ఇక్కడ price when the price changed, the demand was responded according to the theory. But here, even though demand was changed according to the theory, but the expenditure was remained constant. Yes, sir. Okay, if this is the case in the total outlay method, okay, that is called unitary elasticity of demand. Okay, according to the percentage method, your formula, percentage change in the price is equal to percentage change in the demand. If that is the case, unitary elasticity of demand there. But in this case, when the price changes, demand may be changes. Demand may be changes, increase or decrease. That is we don't know. But when the price change అయినప్పుడు expenditure లో మార్పు రాకుండా స్థిరంగా ఉంటే, that is known as the unitary elasticity of demand in this particular case. Okay, are you clear? Sir, inelastic avada sir. Inelastic avada sir. Inelasticity ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇది. ఓకే, ఇన్ఎలాస్టిసిటీ అనేది ఇది అవుతుంది అనమాట. ప్రైస్ పెరిగినప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా పెరిగితే,
ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా తగ్గితే అప్పుడు ఇన్ఎలాస్టిసిటీ అవుతుంది. ఓకే ఓకే సార్. సో అది ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు గమనించండి. For your clarification, so I will try to give an example. So here మనం ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ ఎక్స్పెండిచర్ వైపు చూడమంటున్నాం. మీరు ఎంతసేపుగా డిమాండ్ వైపు చూస్తున్నారు. డిమాండ్ వైపు చూస్తే పర్సెంటేజ్ మెథడ్ అవుతుంది. సరే మీ ప్రకారమే చూద్దాం. ఇక్కడనే కేసు. ఇప్పుడు ధర ₹2 ఉంది, ₹1 తగ్గింది. ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది చెప్పండి? చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి, నో ప్రాబ్లం. When the price was ₹2 originally, the price decreased from ₹2 to ₹1. How much percentage was there in the price changes? Yes, 50% change. Yes, exactly. మీరు చెప్పారు 50% తగ్గింది. Change in the price, delta P is 50%. When the ₹2 price was there, goods purchasing 90. When the price decreased from 2 to 1, how many goods were purchasing? 100. What is the change in the demand? What is the percentage change in the demand? That is what is the delta Q. What is delta Q? How much delta Q now? Is it 50%? What is the percentage change in the demand from 90 to 100? Okay, 10%. Yes. కాబట్టి ఇక్కడ change in the price was 50%. Change in the demand was 10%. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, మీ థియరీ కరెక్ట్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు పర్సెంటేజ్ మెథడ్ ప్రకారం ఓకే, పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద డిమాండ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది పర్సెంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ద ప్రైస్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ది ఇన్ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్. కరెక్టే కదా? ఓకే, అదే మనం ఇక్కడ చెప్పుకునేది. ఓకే, ఆ థియరీ మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. కాకపోతే వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద డిమాండ్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పర్సెంటేజ్ మెథడ్. సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది టోటల్ అవుట్లే మెథడ్. అవుట్లే మెథడ్ అన్నప్పుడు వీ హావ్ టు సీ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రైస్ అండ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్.